Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Siddharam, Namo Ayariyaram, Namo Asayaram, Namo Loye Savasahuram, Visupancha Namo Karo, Savapavapanashano, Mangalaram Chasavesim, Padamavai Mangalam. Namo Bhagavate Vasudevaya, Namah Shivaya, Jai Satchidanand. Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Siddharam, Namo Ayariyaram, Namo Asayaram, Namo Loye Savasahuram, Visupancha Namo Karo, Savapavapanashano, Mangalaram Chasavesim, Padamam Avai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namah Shivaya, Jai Satchidanand. Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Siddharam, Namo Ayariyaram, Namo Asayaram, Namo Loye Savasahuram, Visupancha Namo Karo, Savapavapanashano, Mangalaram Chasavesim, Padamam Avai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namah Shivaya, Jai Satchidanand. So sorry. Dada Bhagwan Akram Karjo. Jore ne jore jore jo. Jaga no kalyan karjo. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Yes, the Dada Bhagwan has to be with us as we continue this satsang. Dada Bhagwan, por favor, continue conosco enquanto continuamos este satsang. So, we had started this series of satsangs on the hunger of the ego, and we will continue that. Então a gente começou essa série de satsangs sobre a fome do ego e a gente vai continuar. And let us have one person do the 3-month the 9 columns, please. Então o Shuddha está pedindo que uma pessoa faça as 9 columns. Okay, we have Marlusi. Oi, Marlusi. 9 columns on Marlus. Vishuddhatma Bhagwan. 9 columns. Yeah. Navkalam, 9 profundas intenções interiores. Querido Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para eu não ferir, não levar ninguém a ferir, nem instigar alguém a ferir,
o ego de qualquer ser vivo, mesmo no menor grau. Dai-me a energia interior infinita para não ferir o ego de nenhum ser vivo e conduzir meus pensamentos, palavras e ações de tal forma que sejam aceitos por todos os pontos de vista. Querido Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim, de uma energia interior absoluta para eu não ferir, fazer que alguém fira, instigar alguém a ferir as bases de qualquer religião, mesmo no menor grau, e de conduzir meus pensamentos, palavras e ações de maneira que sejam aceitos por todos. Querido Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim, conceda-me a energia interior absoluta para não criticar, ofender ou insultar qualquer monge, freira, pregador ou chefe religioso. Querido Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não fazer nem causar mal a qualquer ser, nem instigar alguém a desgostar ou a odiar qualquer ser vivo, mesmo no menor grau. Querido Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim, conceda-me a energia interior absoluta para não usar mal as palavras e nem com elas ferir alguém ou instigar alguém a falar qualquer palavra áspera ou prejudicial a qualquer ser vivo, mesmo no menor grau. Se alguém usar linguagem áspera ou prejudicial comigo, por favor, conceda-me a energia para falar gentil e suavemente em resposta. Querido Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim, conceda-me a energia interior absoluta para não ter, nem levar ou instigar alguém a ter, nem estimular ou instigar alguém a ter quaisquer desejos, sentimentos ou gestos sexuais dirigidos a qualquer ser vivo, seja ele homem, mulher ou de outra orientação sexual. Concede-me a energia absoluta para ser eternamente livre de desejo sexual. Querido Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim, concede-me a energia interior absoluta para controlar minha tentação excessiva com relação a qualquer tipo específico de sabor. Conceda-me energia para fazer refeições com equilíbrio de todos os sabores. Querido Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim, conceda-me a energia interior absoluta para não criticar, não instigar, nem levar alguém a criticar, ofender ou insultar qualquer ser, presente ou ausente, vivo ou morto. Querido Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim, concede-me a energia interior absoluta para tornar-me um instrumento no caminho da salvação do mundo. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. Okay, so, all right, let us, is Eunice here today? Yes. Okay, well, just let's ask her if she's okay. Shall we continue with that, or she wants to do it some other time, or is it okay with her to continue with the third part of the, because she was so excited about the hunger issues, so just wanted to. Jai Satchidananda Shuddha. Okay, where are you, my dear? Here. Okay, yeah. So shall we continue with that? Yeah, we continue. Yeah. I think so. For me, that's okay. It's Okay. wonderful. Okay. I think that the last part is today. And then the good is, the second part you open to question, because probably they have many questions about this. Okay, so we continue with this topic of the hunger, shall we? Is that what you want to do? Yeah, we continue with the same. Yeah, okay, all right, okay. Ok, All right. então a Eunice perguntou... I don't know about the others. Mahatmas, o que vocês acham? Continuemos com aquela satisfação de fome? Vocês concordam? Ok. I know They agree, Shuddha. Yeah, so this thing is kind of spontaneous, we are taking a break from our routine
Siddhastuti and the flawless vision, because it just happened. So let us just, and it happened spontaneously. So we finish it, and then we will come back to the reading of the Dada, And yeah. Então o Shuddha está, né? Porque sabia da Eunice, a Eunice queria continuar a fazer essa terceira parte sobre a fome do ego e que seria finalizando, né? E a Eunice falou que achava bacana, a Eunice sugeriu abrir para perguntas na segunda parte da tradução, da satsang, e aí o Shuddha disse que então a gente fez essa paradinha no nosso, no Siddhastuti e na leitura de Dada, né, do Siddhastuti e da visão impecável, e a gente então hoje termina sobre esse tema que surgiu espontaneamente, sobre as fomes. And this is more from the perspective of as these awakened ones that we all are, and there are enough number of us here who now are inspired to kind of look within and kind of spontaneously share this issue of the hunger, to look at the hunger and to kind of share so that we all understand it a little bit more better. It is, we all understand it in the light of our Akram Vignan. Então, a gente está usando então a perspectiva, né, do desperto que todos nós somos, a maioria de nós aqui nessa recebemos o Gnan, que agora estamos inspirados a olhar sobre esse tema, né, sob a luz do Akram Vignan de Dadashri. Yeah, in the last satsang, Margarita was asking, he says, Shuddha, is this written somewhere? And the answer is, it is written all over the books of Dada in so many different ways, but it becomes easier to understand if we begin to see it with reference to our own light, the way we look at it. You see, we ourselves look at it. O Shuddha disse que a Margarida perguntou na satsang anterior, né, se tinha algum lugar onde estava escrito, onde estaria escrito. O Shuddha disse que em todos os lugares, né, nos livros de Dada, de formas diferentes, e que é mais fácil entender sobre esse assunto se a gente usar a nossa própria luz. You mean our own light? Is that what you said? Yeah, our own light. Yeah, our own light. When you see, our own light. Nossa própria luz. Our own light means we have the ability to see. You see, we can see just as if we, some part of our body is hurting, we can see that. In the same way, if there is hunger in the stomach, we can feel that, but in fact, beyond the feeling, there is this ability to see. We see, and therefore we say that I am hungry, you see. Então, o Shuddha disse que com a nossa própria luz a gente entender isso. Então, ele disse assim, a gente tem a habilidade de ver. Então, por exemplo, se uma parte do corpo está doendo, ou seja, se o estômago está doendo, a gente, por exemplo, a gente sente e para além do sentir, a gente tem essa habilidade de ver e assim entender que aquilo que o estômago está doendo. When I say that, we say I'm hungry, all right, but you are, in fact, you are seeing it, and therefore you are also aware of the sensation. You see, you are aware of the sensation, and so being aware of the sensation, you are able to see that, and therefore you are able to say it. You see.
Can you repeat, please? You see, if you're hungry, you feel it, but how do I know? Supposing Cecelia is hungry. How do Então, eu we pedi para all... ele repetir. Yes, sorry, should let me. Eu pedi para ele repetir porque ele está explicando melhor. Ele diz assim, a gente sente fome, por exemplo, o estômago doeu, a gente sente que está com fome. So we feel hungry, Shuddha? No. Say Cecelia is hungry and we are all sitting here in this satsang, okay? How do we know? Okay. How do we know that you're hungry? You have to say it, right? Ok. Então, digamos, a Cecília está com fome, né? E como é que vocês vão saber? A Cecília tem que dizer para vocês saberem que a Cecília está com fome. Yeah, so Cecelia is hungry, but we don't know it. You have to say it. Now, when you are saying it, you are feeling it, but you're also, you're able to say it because you are aware of it, right? You're aware of it. Então, vocês não sabem, mas aí a Cecília vem e diz, eu estou com fome. E a Cecília é capaz de dizer isso porque ela tem consciência de que ela está com fome. Por isso que ela diz, eu estou com fome. Yeah, and then so there is the hunger sensation is happening at the body level, and then Cecelia says, I am hungry, you see, and so through her awareness, she expresses her awareness. You see, she is only expressing what she is aware of, you see. Então, a sensação está no corpo, né? E aí a Cecília vê isso, e essa consciência da Cecília de ver, né, isso de... Ela vai então dizer, eu estou com fome. Now, shall we assign someone to... okay, yeah, Josiane is going to write. Okay, Josie. All right, então, thank you, a Josie está fazendo já a tradução do chat. Yes. So you see this, so there is this physical sensation that is there, but then there is the awareness of the physical sensation. And then there is the expression of the physical sensation. So there are these processes. Yes, então existe, né, a sensação física que está ali. Depois existe a consciência dessa sensação física e depois existe a expressão de dizer eu estou com fome. And we have covered this. In other words, there is this one. There is the hunger. The hunger appears at the body level. It happens. Hunger happens. That is the first thing. Hunger. Então, a primeira coisa, a fome acontece no nível do corpo. Hunger happens. And then the next understanding is that hunger happening. You see, the happening of the hunger is natural. There is nothing wrong with it. It's natural, right? Hunger happens, is natural. Então, o acontecimento, né? A fome acontece. E o acontecimento da fome é natural. Então, esse acontecer, a fome acontecer é natural. And then the awareness of it also is natural, you see. The awareness, E a consciência dessa fome que acontece também é natural. The awareness is natural, and the awareness is also continuous. You see, when the awareness is that the hunger has arisen, and then the awareness is that the hunger, if you put some food in the stomach, then the hunger will go away, you see, or decrease. So the awareness is continuous, you see. It doesn't go away. The awareness, the nature of the awareness is also continuous. Então, a consciência está lá e é da natureza da consciência ser contínua, né? Então, após se a consciência de que existe fome, aí se Cecília puser alguma coisa no estômago, ela vai... Yes, so on the one ela vai... On the one side, ela vai continuar, ela vai ter a consciência de que a fome passou.
Awareness is that the hunger is there, and then the awareness is that the hunger is less or more or less. So this is at the fundamental level, the awareness and the hunger. So there are the two aspects of it, the awareness and the hunger. Hunger, awareness. Hunger, awareness. No hunger, also awareness. So there is the knower and there is the object, that which is separate from it, you see. The knower. Então existe o conhecedor, né? E a consciência disso. Então, fome, acabou a fome, fome, acabou a fome. A fome vem, a fome vai, mas a consciência é contínua. And the happening... Sorry? Sorry. Yes, I'm sorry. I'll have to leave for 1 second, right? There's someone someone ringing distantly, and I just have to tell them I can't answer now, okay? Okay, Thank you. I'm sorry. Gente, desculpa, eu preciso dar uma saidinha 2 segundos. I can help. Who is this? Denise. Yeah. So the awareness, the happening is distal or separate. You see, is at distal means at a separate level. You see, it is not to the same one. You see, this is the thing. The separation is what we are trying to establish here. You see, there is a hunger and there is the awareness. A gente está tentando separar, ter a consciência da separação, né, entre a fome e a consciência da fome, aquele que tem a consciência da fome. You see, now, so this is the natural part. Now, the awareness and the person who is speaking, this person who announces the "I'm hungry" is also there is the announcer. Okay, I am hungry. The announcer is saying I'm hungry. Okay, I'm hungry. I am. Então tem a pessoa que fala que está com fome, ela é aquela que anuncia, eu estou com fome. So there is a hunger signal, then there is the então, awareness. Tem um sinal de fome, e tem a consciência. Then there is the awareness, okay, and then there is someone who says something, you see. E tem alguém que diz alguma coisa. It would be good if you mute. Everybody should. There's a noise. Okay. All right. Okay. All right. Now, is that better now? Let's see. And then there is. I'm back. If you need, okay. You can go on. Okay. Right? Yes. No, but to finish this sentence. Okay. All right. Okay. Vishuddhatma Bhagwan. So you know, you see it in this. See it at a fundamental level, that there is something happening at the physical level. See, that is the sensation. Physical sensation is of the hunger, right? Então a sensação física é da fome, ou de fome. And then there is the awareness, which is totally separate. Somebody is aware that this is happening, someone, and that is you and I. Então, existe a sensação física e existe num outro nível totalmente separado a consciência. Yeah. Alguém está consciente. Isso somos nós, eu e você temos consciência da sensação. And just take for example, if Cecelia says, "I am hungry now," so then the sound comes out. You see, the Cecelia então, says. A Cecília diz, então, imagina a Cecília diz, eu estou com fome agora, então nesse momento o som sai. Sai. So you're aware of the sound also, you see? Sound also. You see, so Então você também tem consciência do som. So now the person becomes aware of two things, aware of the hunger as well as the sound that has come out saying, I am hungry. Where is the food? Okay, now where is the food? You see? Então existem duas coisas acontecendo ao nível da consciência. A primeira é, eu estou com fome. E a segunda é o som, né? Não, sorry, I said wrong. Desculpa, eu falei errado. É assim, a primeira consciência
de fome e a escuta da frase que diz eu estou com fome. E onde está a comida? Cadê a comida? Eu ouvi a voz, né? Yeah. Okay, so now what happens is, but by saying I am hungry, you become the ahari, the eater, you see, ahari, you see. Então, quando eu digo eu estou com fome, eu me torno ahari. You see, you become. Comedor. Means you say one becomes the ahari, one becomes the eater, He is not, he is simply, he is, for all practical purposes, he has become the eater or the ahari. You see, ahari. Right? Então, para todos os, né, para os efeitos práticos, ele se tornou, quando ele diz eu estou com fome, ele se tornou o que come, ou ahari. Ahari. So now, in column number 7, we have column number 7 that was just recited by Marluce, you see. Então, a gente tem a coluna número 7, que a Marluce recitou. Yeah, oh Dada Bhagwan, give me the energy to have a balanced taste, you see, balanced approach towards food. Now, então a gente pede Dada Bhagwan, por favor, da minha energia para ter uma refeição balanceada, né, de sabores. Not to be greedy towards any specific aspect of it. So in other words, the column has got one, I want balance of everything, and the second part of the column is I do not want to be greedy in any specific aspects of, or greedy for sweet and aversive towards that which is bitter. You see, I want to have a balanced approach towards that which is going in. See? Então, na primeira parte da Kalam, a gente pede, eu quero ter uma refeição que seja balanceada, e na segunda, eu não quero ter ganância por nenhum tipo específico de sabor e ter e não comer, deixar de comer alguma coisa específica, alguns sabores específicos. So when we look at any hunger, you see, this is the any hunger, whether all hunger, who becomes the eater, who becomes the ahari, who becomes the ahari? Então, quando a gente tem qualquer tipo de fome, quem que se torna o comedor? Quem se torna o ahari? You see, ahari this is the connection between the soul, the self, I, and the process of eating. You see, the eating is in what we just described, the hunger, and then there is the food, and if the person is eating the food, and then there is the knower. If there is the knower, then the process is happening. Everything is separate. You see, I am the knower. Então, se existe a fome, existe a comida, existe aquele que conhece. Então, so there is the food, the hunger, there is the food, and then there is eating process, and the knower. The eating process and the knower. Okay. Now the então existe. Okay, sorry, I must translate. Sorry, Shuddha. Existe a fome, existe a comida, existe o processo de comer. E aí existe aquele que conhece, que vê esse processo. Now, you see, it all in this science, this is all happening. There is a hunger, there is a food, the eating process, and the knowing process. You see, all of this is continuously happening. Então, tudo isso está acontecendo continuamente. Né? Então, existe a fome, a comida, o processo de comer e o processo de conhecer.
You see, this is the highest vision. You see, the knower is seeing that the signal of the food, hunger has arisen, and the food is being consumed. So this is, but that, you know, that is, there is one thing in addition that comes in, and that is the eater. You see, the eater. You see, the eater comes in. Então, esse é o processo natural. Então, existe aquele que conhece e ele está vendo o sinal de que está acontecendo o processo de comer, porque existe fome e existe a comida. Mas aí então entra um novo elemento que é o comedor. You see, and that eater has to be understood. That eater, you see, is the ahari. That is the one who says, "I am eating." You see, you see, that is então, the o comedor, esse quarto elemento, é aquele que diz, eu que estou comendo. I am eating. I am eating, and that is the element of the ignorance. You see, that is. Esse é o elemento da ignorância. Yeah, that is the fundamental thing that begins this whole karma. You see, this karma is the science of karma. You see, by the process in that which is happening, in the process of that which is happening, this one that is neither the self, neither the knower, there is an additional one that comes as I am eating, I am enjoying, I. Ok, Shuddha, let me try to translate this. Então, existe uma coisa fundamental, quer dizer, esse comedor que diz eu estou comendo, traz o que essa coisa que é fundamental, que é aquilo que dá o início para o karma que surge, né? Para a ciência do karma. I could only translate till that part. Sorry. It's very fundamental level, okay? É um nível muito fundamental, né? Level. You see, in every activity that is in front of us, you know, when you look at it, in every activity that is in front of us, whether it is it is totally of this body complex only. The body complex itself is engaged in something or the other, eating, sleeping, drinking. You see? Então, em cada atividade que está diante de nós, cada uma dessas atividades ela é apenas do complexo do corpo, né? Comer, dormir. Yeah, sleeping, eating, drinking, thinking, beber, talking, pensar, speaking, falar. right? Yeah, all activities, in essence, these are happening. You see, these are all happening. Na essência, todas elas estão acontecendo. And there is the awareness that you and all of us have attained this awareness of the self. You see, the self, Amapura. The Amapura is totally and absolutely and continuously aware of all of these activities that are happening. You see? Então, e esse processo que nós todos passamos, né? Nós conhecemos, nós somos alma pura. E a alma pura está continuamente, absolutamente, continuously and completely aware. Continuamente consciente, né, desses processos que estão acontecendo, dessas atividades que estão em curso. Continuously aware of it. Now, having
you know, Dada says begin in this very simple way. He begins in a very simple way with the sentence, the eater is eating and I, the non-eater, am simply aware of that, you see. That is a Gnanvidhi sentence, you see. Então, uma frase do Gnanvidhi, né, então Dada nos dá essa frase que e a gente começa essa consciência dizendo de uma forma simples, né? Eu, o comedor, come, e eu, que não como, sou conhecedora disso. Yeah, see, this is the very simple kriya. Kriya means activity. Kriya, all activity. Kriya, activity. Kriya quer dizer atividade. And the simple, you can begin with, and you know, the practice is very simple because we all have to eat meals 3, 4, 5 times a day. At each meal, this awareness is there as we begin. You see, this awareness is part of who we are. You see, this awareness is there. Então, o Dada, né, com essa frase, todos os dias, pelo menos 3 vezes por dia, a gente faz uma refeição, né? E essa frase está lá. You see? Now, trazer essa consciência para todas as refeições que a gente faz ao dia. You see, so now while he is eating or while she is eating, you see? Então agora, enquanto ela ou ele está comendo. Yeah, let's take again the example of Cecelia eating. Cecelia is having a meal. Cecelia is sitting and eating. You are aware of this. You see, you are aware of this. Okay? Então, vamos pegar de novo o exemplo da Cecília. Cecília está à mesa, sentada para comer. Então, você, a Cecília, está... Não a Cecília. Você, eu, estou consciente disso. Yeah, it is aware. Now, there will be some food which will be very pleasant. You see, it will be tasty. So now Cecelia finds it tasty, you see. And então vai haver alguma coisa na comida que é bem saborosa. Então a Cecília acha aquilo saboroso. Now finding it tasty, you see, Cecelia is aware that it is tasteful. You see, the first awareness is that it is tasty. Okay. Então a primeira consciência é de que aquilo é gostoso. Yeah, but the one who is eating, the eater says, I like it. You see the difference? Cecelia... então, mas a Cecília sabe que aquele é saboroso. Mas o comedor, ele diz, eu gosto. E dá para ver a diferença entre essas duas? Yeah, the one, you see, there is a difference. Cecilia's tongue likes the taste of the food, but the one who is eating, the one who is the eater experiences it as pleasure. Experiences it as pleasure. So there is a difference between taste and then he says, I like it. When the moment you say, I like it, you have now gone into an opinion which is considered, I like it. So now that is the beginning of... Can I... Yeah. Então existe... a Cecília, a língua da Cecília, ela tem consciência de que é gostoso, saboroso. Mas aí tem o comedor que diz, eu gosto. Existe uma diferença. Says, I like it. You see, I então like é o ego que diz, eu gosto disso, eu acho isso gostoso, eu gosto. And that is the beginning of rag. You see, beginning of rag. You see? Isso é o começo de rag, que é o apego. Yeah, this is... See, there is a very subtle difference. Can you... Everybody... Shuddha. Yeah, because I translated tasty. But do you mean tasty because there is some taste in it, or because it's
good taste. That's what I don't know in Portuguese. Tasty. Yeah, tasty because it's Good tasty. taste. Good. You automatically, it is bad taste, good taste. You see, So the tongue knows it's tasty, tasty. and tasting food, the ego, the eater derives pleasure in it. By deriving pleasure means I like it. I like it. You're just So, supposed. can I translate this? Então, eu perguntei para o Shuddha só para ver se eu tinha traduzido certo, né? Então, é isso mesmo. Então, a Cecília a Cecília está consciente do gosto de ser um gosto bom, mas é o ego, que é o comedor, que diz, eu gosto. Ele deriva prazer daquela sensação, daquele gosto. O prazer vem do ego. No, if at this level, if at this point, if you can say, still you are the knower is there. Knower is the knower inside. He says, should know, Cecelia likes it, you see. Then you are okay. Still it is, you are separate. Yeah, Cecelia likes it. Então, para manter a separação, vem a consciência assim, a Cecília gosta disso. You see, and then it's because it is so good, Cecelia may take more, will even take more. Instead of eating just a little bit, may end up taking double the amount, you see, take twice the amount, you see, add more. Então, porque a Cecília gosta disso, pode ser que ela pegue o dobro daquela comida que ela gosta. Yeah. And this will happen. This happens to all of us, right? Isso acontece com todos nós. Yeah, whatever we like, we take extra, right? Now, tudo que a gente gosta, a gente pega mais. If still the knower, as long as the knower continues to know, you are all right, you are okay. Então, desde que o conhecedor continua ali, está tudo bem, está tudo certo. Yeah, the knower continues to know, but you see, as long as your awareness is there, you can say that yes, this Cecelia took too much because she liked it. You see, this is. Então, the knower. Enquanto o conhecedor permanece conhecendo, vem, né? A Cecília pegou muito porque ela gosta dessa comida. You see, now I will give you something that Dada does. When here you see, what is the difference between Dada or the Gnani and you and I? We know, at this level, we know that we ate extra because the eater liked it, that the one who was eating liked it, you see, Então, qual a diferença entre nós e o Gnani, entre Dada e o Gnani? A gente, no nosso nível, a gente sabe, né? A gente tem consciência, sabe que a Cecília pegou mais porque ela gosta daquilo. Yeah. But even in today's lunch, if you look at the lunch today, you will say that, oh, yes, I am aware. You can look back and say, yes, I ate a little bit too much of that because I liked it. You can even see it right now, going backwards to the lunch today, and say, I ate a little bit more of that because I liked it. You see? Então, todos nós podemos hoje mesmo, no almoço de hoje mesmo, pensar, olha, eu comi um pouco mais daquilo porque eu gosto disso. But now you have to kind of be aware that yes, a little bit more of that was entered into it because the eater liked it. You see, the one who was eating liked it. You see, I am simply the knower of that which went in. You see, I am the knower então, of that. Então, passinho a mais, em vez de dizer a Cecília pegou mais porque o comedor gosta. Now this is the critical part here. What Dada would do is Dada would say that he would wipe it off. Dada would wipe it off. You see, what Dada would do is once he becomes aware that
that there was that he took two instead of one, because he liked it. He knew that the extra one went in because he liked it. He will wipe it off with saying, what is the pleasure in it? It is the eater who ate it. You see, then in other words, he will not say, I liked it. You see, the Gnani will say that I'm aware of the one who liked it, but I am separate, and there is, the pleasure is kept separate from the knower. You see, the pleasure and the pain are kept separate from the knower. You see? Okay, Shuddha, can you say by parts and stop, and then I can, because I thought I would remember, but I couldn't. Sorry. Okay, say if Dada was there instead of Cecelia, okay? Então imagina que então é Dada que está ali, não a Cecília. Yeah. Dada would also say end up eating double the amount, two of something that he liked. Então Dada também acabaria pegando dois de uma mesma coisa que ele gostava. Dada would wipe it off. How he would wipe it off? He will be aware of it and he'll say, então ele iria limpar isso. Como? Ele iria estar consciente. Yeah, he says because he says, Dada will wipe it off with saying that I am the non-eater. The eater ate twice because he liked it, but I do not like it. I am beyond liking. Yeah. Ele diria assim, eu sou o não comedor. O comedor percou dois bolinhos, sei lá, porque ele gosta. Mas eu sou o que vê, eu não sou o que come. Yeah, you see, the pratikraman, this is the pratyakyan. It is called Dada. You see, this is a very subtle thing, and now that I've entered into it, let me give it to you. He eats it. Agora tem uma coisa muito sutil que agora que ele começou, ele vai até o fim. Dada says that I drink the second cup of tea, but I am drinking the second cup of tea. I know M. Patel is liking the second cup of tea, but I am inside saying, I wish it was not so. I don't want it. I don't want it. You see, so in other words, he is not saying, no, stop it. No, he is taking it, but he knows that it is going in because it was part of the discharge. You see, part of the discharge. Então, então o Ambalal Patel ia tomar a segunda xícara de chá. Mas aí o que ele estava dizendo, Dada estava dizendo internamente, é o Ambalal que quer tomar essa xícara de chá. E eu não quero, ao mesmo tempo, não é que ele estava impedindo ou dizendo, eu não vou tomar a xícara, ele estava, ao mesmo tempo que o Ambalal estava bebendo, ele dizia, eu não gosto de chá, quem gosta é o Ambalal. E é ele que está bebendo. E ao mesmo tempo que essa descarga da segunda xícara estava acontecendo, ele não impedia que isso acontecesse. It's the activity. This is the beauty of Akram Vignan. And isso é o Pratyakyan. When he said, that's not me, I don't like it. Right. He's saying that I don't want it again. I don't want it again. And yet he will say, okay, he'll take another sip. I don't want it again. I don't want it again. I don't want it again. In other words, então ele está assim, cada xícara que vem, ele diz, eu não quero de novo. I don't want it eu não again. Quero mais. Isso é o Pratyakyan. Yeah, the one. Yeah, he is exactly aware of this A.M. Patel that is discharging, and the one who he is in absolutely separate as the absolute Paramatma. You see, the pure soul, absolute soul, and he is aware of the physical activities and everything that is happening at the body level. You see, this is a Pratyakyan. Então isso é o Pratyakyan. Ele permanecia no ser absoluto, e ele via a descarga acontecendo com a consciência de que ele não queria mais aquilo, e a descarga se dava. Yeah,
he sees this activity that is happening at the body complex level at two levels, and we have discussed this with Eunice and in previous two sessions, that this body complex level activity will happen at two levels, at the physical level, you see, at the physical level, and então ele via que então a atividade ela está acontecendo em dois níveis, no nível físico, happening at the physical level, and it's happening at the physical level, happening at two levels. Two levels means one at the body level and another one at the mind level, you see. Então no físico ele está acontecendo no nível do corpo e no nível da mente. You can, to keep it simple, the mind level says, I like it, I love it, I want more of it, and the body level is, it's just Mangaldas, is physical level, you see. Então a parte da mente fica dizendo, eu adoro isso, e a parte do corpo simplesmente é Mangaldas, ela só está performando. Where Gnani separates it very specifically. You see, he says, okay, here is the dinner table, sitting down, the food is there, you see. And então o Gnani, ele separa, ele está em total separação. Ele fala, então aqui está a mesa de jantar, a comida está aqui. Yeah, and it's so then it is happening at the peripheral level, at the physical level, and then there is the one in the middle, which is the biggest problem. You see, the mental level, at the mind level, at the ego level, which is where the mind, chit, ego, intellect are coming in. You see, the middle level is where the problem is, and you see. Então isso está acontecendo. A atividade em si está acontecendo no nível físico do corpo periférico e dentro no meio está acontecendo no intelecto, no ego, na mente, no chit. Yeah, you see, the chit may not be. If the chit is not there, present while the food is being eaten, then then again what happens is, there is no awareness, you see. The awareness isn't there, you see. Então, se o chit não estiver ali, né, no momento em que a atividade está acontecendo, a comida está sendo comida, então, when the chit is not there, you see, you don't know what goes in and what, whether it has gone in properly, whether the food has been chewed properly. You see, então, se o chit não está ali na atividade, você não sabe direito o que foi ingerido, se foi mastigado apropriadamente, se foi tipo de comida. There is no reverence for the whole process of the eating. There is no reverence. You see? Então aí não há reverência a todo esse processo do comer. You see, this that is going in is going to nourish this temple, this body, you see. Então o que está sendo ingerido vai nutrir esse templo, esse corpo. It's going to nourish this temple, this body, in which this magnificent soul, the Lord resides, you see. It's the living Lord. Então não mostra reverência esse processo do comer, que é aquilo que está sendo ingerido vai nutrir esse corpo, que é esse templo, dessa alma magnífica desse Senhor divino que está. The awakened one is the Lord anymore. It is no longer, the living God is residing within this body, you see. Então, Deus vivo reside dentro deste corpo. You see, Dadashri has said that the one who's, in the last, was it you people? Anyway, I forget, was it you or the Germans? And was it with you, or we did the Artha Dhyan, Raudha Dhyan? Okay, anyway. Yes. Okay, right. Artha Dhyan. Dadashri has said that the one whose Artha and Raudha Dhyan has gone, like you and I.
O Dada diz que aquele que faz Artha Dhyana e Raudra Dhyana, que a gente falou no domingo, né? Ele se foi, ele já não está mais. Such a one is considered a god, you see. Yes, there are, these are all, these, everyone that I'm seeing here are all living gods, you see, living gods. Então, então para aqueles que Artha Dhyana e Raudra Dhyana já não existe, são considerados deuses, né? Daí então Dada dizia, os Mahatmas todos vocês são deuses vivos. Whose negative meditation is gone, you see, is gone. Então essa meditação negativa já acabou. You see, and with that Lord in this body temple, you see, everything that comes in has to come in beautifully, you see, with awareness, you see, and everything that goes out has to go out with awareness too, you see. Então para como esse Deus vivo internamente, esse templo, esse corpo, tudo que entra e tudo que sai tem que entrar e sair com has to be with awareness, right? Yeah, absolutely. This awareness. Com consciência. Yeah, and that awareness is the exact awareness with which Marlusi recited these 9 columns, you see. You see, this is the purification process of this temple, you see. The temple. Então, essa consciência é a consciência exata com a qual a Marlusi leu as 9 kalams. You see, uma purificação deste tempo. Having said that, we are going back to this hunger issues, because understanding this hunger and putting it in where it exactly belongs, we will have an exact understanding of what goes in, you see, what goes in, you see. Então, o Shuddha disse, então, já que, então colocado isso, que traz uma exatidão, uma compreensão exatidão, com exatidão da importância sobre a consciência daquilo que é ingerido, aquilo que entra. We only need that which is needed to nourish this body just enough, so that we can get our work of moksha, our remaining goal of liberation accomplished exactly, you see. Então, para que a gente tenha a gente tem que ingerir apenas aquilo que é suficiente, né, para a gente atingir a nossa meta de libertação. You see, it is the desire and the hunger of the body is natural and limited. We said that in the first session. You see, the desire and the hunger of the body is natural and limited. Então, o desejo e a fome elas são of the body, né? Yes. Então, o desejo e a fome do corpo são naturais e limitados. And limited, yes, it is limited. The body doesn't say, give me, I want to eat the whole cake. You see, the body doesn't. O corpo não olha para o bolo e fala, eu quero comer o bolo inteirinho. You see, the body doesn't say that, you see. And the Amapura doesn't say that at all, never. Amapura de maneira nenhuma diz isso. You see, so then we are all walking around with something else, and that is that which is in the middle, which has got various proportions of lack of limits, you see, no limits, you see, depending on what. Então, na verdade, aquele meio é que tem vários níveis de proporção de fomes diferentes e que não tem limite. And having said that, the desire and the hunger of that which does not exist anymore, okay? This is the amazing thing for all of us anymore. Anymore, let me write this down because I want Josiane to get it right. Ego is. Então, o Shuddha está escrevendo, eu estou esperando ele escrever para traduzir. Ele deu uma risadinha, eu quero ver. Então, o desejo e a fome
daquilo que nem existe mais. O ego é sem limite. Yeah, the desire and the hunger of that which does not exist anymore. My dear friends, it does not exist anymore. If it exists in this non-self complex that people identify as Eunice and Bernadette and Josiane and Oberon, and we know exactly what to do with it, you see, if we follow. Então esse ego, ele já não existe mais. Se ele existe no nível desse complexo do não ser, que é o que a gente chama de Eunice, Oberon, Marluce, Cristina. Yeah, it's unlimited, but now it's unlimited only to the extent that the ego is there. When the ego is gone, the limits and the entire sentence gets wiped out, you see. Então, existe só... can you repeat that? That was fun. Okay, so this is the desire and the hunger of that which does exist, which does not, I'm sorry, I should have said does not, okay, add that, I'm sorry, does not exist, okay, add the not, Josiane, add does not exist, okay, anymore, is unlimited. It does not, okay, thank you, my dear, okay. It does not exist anymore for Mahatmas, it exists for the world, you see, for the world. Então, essa fome e desejo desse ego, ele não existe mais para os Mahatmas, só existe para o mundo, né? It does not exist for us. But então, se o ego... o que ele diz assim, então, se o ego não existe, essa frase toda a gente pode apagar, porque aí essa fome ilimitada também não existe, porque o ego... e é dela essa fome. And it's unlimited. And you know, and with this Vignan, with this science, we become free from this fire that is very dangerous. You know, this fire of the unlimited ego is extremely dangerous, you see. Então, a gente, com esse Vignan, com essa ciência, nós nos livramos desse fogo que é muito perigoso. It not only burns the owner completely, but it burns the other person also, and that is the Artha and the Raudra Dhyan, you see. That is the Artha and the Raudra Dhyan, you know. Então ele não só, esse fogo do ego, ele não só queima o dono dele, mas também os outros, né? Então é aquilo que o Shuddha explicou no domingo sobre Artha Dhyan, que é quando a gente consome a si mesmo, né? E o Raudra Dhyan, quando isso passa para os... When you're burning inside, when you're unhappy inside, it is because there is a hunger that is going on of the ego that has not been satisfied. That is all. It is not satisfied. Então, quando você está infeliz internamente, é porque existe uma fome do ego que não está sendo satisfeita. E that other person has been given some importance. Why not me? You see? Why not me? The other person. Tal pessoa recebeu toda essa importância, por que não eu? You see? You immediately forget that the other person is the Lord, the pure soul, just like you. This other stuff is junk, is garbage from last life, you see? It's garbage from last life, you see? E você simplesmente esqueceu que essa pessoa é Deus, assim como você. E todo esse resto, tudo isso que está, todo o resto é um lixo, é um resíduo que veio da vida anterior. I am somebody immediately means I am something. Immediately means everybody else is something less than you. You see? Então, quando eu digo eu sou alguma coisa, né? Eu digo eu sou isso. Então significa que todos os outros são alguma coisa a menos. It's the mama duck coming in saying quack quack quack. You see, you know. A mamãe pata chegando dizendo quack quack quack. Yeah, everybody else is insignificant, not important. Todo mundo
redor não tem importância nenhuma, é insignificante. Only what I say is important, only what I think is important, only what I do is important, you see? Now these Só are... o que eu digo é importante, só o que eu penso é importante, só o que eu faço. Yeah, it only, and all that hunger is just, all the energies get fed trying to feed only that, only morning till evening, you see. Então todas as energias vão para ali, só vão nessa direção de alimentar isso, só vão sempre para isso. That is the hunger of the pride, that is of the ego only. The ego manifests itself first as pride, you see. And first as pride, you see. Então a fome do ego, a fome do orgulho, né? A fome do ego apenas o ego se manifesta primeiro como orgulho. I am born into a higher class of people. The other, Eu nasci numa classe especial de pessoas. Yeah, other people are inferior, you see. That's as outras pessoas são inferiores. You see, that's what the Brahmins did for centuries. Calling these people, other people in India, untouchables, you see. Untouchable, human beings. E isso que os Brahmins fizeram por thousands of years, you said? Yeah. A class of people, the Brahmins would not even touch people. They called them the Brahmins, and then the others were called Shudras. You see, the Brahmin and the other people were called Sudras. Então, o Shuddha agora está falando das castas, né? Então, por milhares de anos, os Brahmins, eles chamavam os Shudras. The Sudras is the worker class. Yeah, they were meant to be a classe trabalhadora. Yeah. In the original days, they were meant to be just those, the priestly class, the learned, the priests who have got the scriptures, and then there are the traders, and then there are the warriors, and then there are the working class, people who do the work, you see. These are the então, four... inicialmente, can I translate that? Então, inicialmente existiam as castas, era para ser só os Brahmins eram os sacerdotes, os religiosos que liam e tinham as escrituras, aí os comerciantes, the traders, the protectors, os protetores que eram os guerreiros, a classe que fazia o trabalho. But you see, these people just said, no, these scriptures, the special books, the Vedas and the Upanishads and the special scriptures cannot be even touched by the Sudra, the working class. If a working class child is caught with a book of a scripture, he will be lashed, he will be beaten up, you see that was how it was. Então essa classe dos sacerdotes, eles chegaram a dizer assim, não, mas as pessoas nascidas como a classe dos trabalhadores, eles não podem nem mesmo tocar um livro das escrituras. Se uma criança era vista tocando um livro, ela apanhava, ela levava chicotadas. Era assim. The untouchability carried on even until the independence of India, 1947. Mahatma Gandhi said, abolished this untouchability business, that you can't touch human beings. If they say, if you touch a human being, you will have to come home and take a bath, you see. Então, esse conceito, essa concepção de que os trabalhadores eram intocáveis, não podiam ser tocados. O cara era de outra casa, se ele tocasse um trabalhador, ele tinha que voltar para casa e tomar um banho. Isso foi abolido em 1947 por Gandhi. Can you imagine how distorted... Quando a independência, isso é da independence, right? Daí quando ainda se tornou independente. This is how distorted this hunger of the pride can become, you see, Então, é assim, né, até esse nível que essa fome do orgulho pode chegar, né, a distorção que pode gerar.
to consider your fellow, or the slave trade is similar, this, you see Então, this, também o tráfico de escravos é muito semelhante. you see, you people in South America have seen this E effects of aconteceu the slave, aqui que a gente Yeah. viu isso e and, aconteceu com a gente. all this that human beings do to other human beings, you see, all just out of total immersion in the fire of ignorance of the ego, you see, of this ego. Então, todas essas atrocidades que os seres humanos fizeram uns para os outros são todos resultados dessa imersão no orgulho, né? Nessa fome do orgulho producing all kinds of kashais. You see, it says kashais. This is the aversion and the abhorrence in the extreme. You see, extreme abhorrence. You see, então isso seria uma aversão, né, extrema, né, que dá nascimento a todos os kashais. Extreme. Yeah, there is no limit. When we say it is unlimited, you see. It is unlimited, and this one of the body is limited. And now, in our awakened awareness, as the Amapuras, we are able to see it in exactness. Yes, you see it in exactness. You see, at different levels, and we are not worried. Então a gente então essa fome, né? Essa fome é ilimitada e existe no nível do corpo a fome real, que é assim, a fome que é limitada, né? Que é a natural, e nós agora, como almas puras, a gente pode ver tudo isso e examinar em exatidão, né? De que forma e em que níveis isso acontece. And you and I know that this hunger of the unlimited hunger of the ego is so destructive because it carries on life after life in the form of kashais only, anger and pride and deceit and greed, you see. Então a gente vê que essa força destrutiva dessa fome ilimitada, porque a gente vê que vida após vida a gente continua com criando esses kashais, né? So this natural part is and of course, with what Marluce has recited, you see, with what Marluce has recited, you see, this is the most beautiful way to become. It is the Maha. It is called the Maha. Acho que ele está indo se referir a uma das kalans que a Marluce recitou. It is the Maha Pratikraman. You see, it is the então, great. Isso é o grande, né? As 9 kalans são chamados Maha Pratikraman, são o grande Pratikraman. Yeah, you see, you recite the 7th kalam so easily, naturally, but every day at mealtime, you and I will become aware of our ability to apply this and to see the hunger at different levels. You see? Então, a gente recita, né? A Marluce citou assim dessa forma tão natural as 9 kalams e durante o nosso dia a gente é capaz de estar na posição de ver todas essas fomes, né, acontecendo. With the right amount of awareness, you will know when the body hunger has stopped. You see, the limited hunger has stopped. You see? Então, com a consciência suficiente, a quantidade certa de consciência, a gente vai ter a possibilidade, a gente vai conseguir perceber em que momento a fome natural foi saciada e onde começa a fome do ego. Even in this, it is a very beautiful kriya. In fact, it is a very beautiful bhakti worship. We say it is a worship ritual. You can make it nice. Make it nice ritual. The temple. You are sitting in the temple, and here's the Lord being, aware now. You can see
that the evidences, you see, are bringing the food, you see. All of these are evidences. The food arises. The evidence of the hand is feeding, you see. It's not I am eating. The evidence of the hand is going to the mouth. The teeth are chewing, you see. Então, o Shuddha está dizendo o seguinte, que a gente pode transformar esses momentos da refeição num ritual de adoração. A gente está sentado para comer? Eu entendi isso, depois eu vou perguntar se é isso mesmo, mas internamente está o ser divino, né, que está vendo, e aí ele como ser divino, vê todas as evidências acontecendo. A comida que está no prato, e a mão ela é também uma evidência que pega a comida e leva a comida até a boca, e a evidência dos dentes mastigando. And I know, and he is eating, I know what he likes, I know what he does not like, you see. You know, everything else I also know where the attention was and where the attention was not present. All of these things becomes a very amazing exercise in awareness. Amazing exercise in awareness, you see. Então, estar vendo todas essas evidências, vendo aquilo que o comedor gosta, aquilo que o comedor não gosta, a quantidade de cada coisa que foi comida, isso é um tremendo exercício de consciência. It begins with the simple process of the ahar, the intake, you see, and then you, with that kind of awareness, the awareness will also move with discipline in other matters of the activity of the body, you see. Então começa com a atividade de ahar, que é ingerir, e aí se derivam todas as outras atividades a partir daí, do corpo, da mastigação. Yeah, okay. All right. I'm sorry, we went too fast, too much. I needed to take a break. We take a little break and then we come back to our friends. Yeah, I've completely forgot. Eunice wanted some question sessions. Yeah. E aí a Eunice também pediu uma sessão de perguntas e tudo. O Shuddha acabou esquecendo e pediu desculpas. Yeah, you know, and you know, the satsangs can continue along these lines very beautifully. But I mean, this is an introduction for you also, you know, for all of us. So let's. A satsang pode continuar, mas isso é só uma introdução, uma apresentação para a gente. Because you know, when we come back, I want want some of you to share some experiences of the hunger part. You see, all right, okay. Então, quando a gente voltar depois do intervalo, ele quer que alguns de nós compartilhemos as nossas experiências. Or any questions. Da fome, ou alguma pergunta. Shall we take 5 então, 5 minutes? Yeah. Let's take 5 minutes. 5 minutos, então, de intervalo. Okay, Vishuddhatma Bhagwan. Yeah, Jai Sachidanand. I'll be back. 5 minutes. Okay.
Oh. Oh. All right, shall we continue? Okay, Shuddha. Yeah. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Okay. So shall we continue? Ok, então vamos continuar. Let me put my phone. Okay. Então vamos continuar. Alguém quer fazer alguma pergunta? Are you open to questions now? Yeah, right. Yeah, let us, if so we want everybody to be with us on this, Então a gente quer, sim, a gente pode abrir para perguntas. A gente gostaria que todos estivéssemos juntos nesse momento. Conceição is raising her hand. Oh, Consenso. Okay, Consenso. Yes, my dear, go ahead and speak. You have to unmute. I cannot unmute her. She needs to unmute herself. Okay. Okay, yeah. Okay. All right, Consenso. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre essa parte final aqui, que foi dito sobre a nossa atitude no momento da refeição. Então, eu gostaria de estender um pouquinho a pergunta, desde a seleção dos alimentos. Por exemplo, eu sou vegetariana por uma questão de consciência já há muitos anos. Até o tipo de alimento que a gente seleciona e escolhe para estar nessa refeição, e a atitude durante a refeição me ocorreu que seria como se fosse uma cerimônia, porque nós estaríamos diante do conhecedor, da nossa alma pura, e a nossa atitude seria de estar Conceição, deixa eu começar, porque como eu estou vendo que é mais comprida a sua pergunta, então eu vou começando a traduzir. Então, você disse que queria falar sobre essa última parte e estender um pouco mais sobre aquela descrição que ele fez daquela cerimônia, mais ou menos isso, né? Daquele ritual que ele falou. Ok. So her question, Shuddha, I'm going to translate up to this point because I can see she wants to make a development of the question. So concerning what you just said, when you gave us the example of the idea of having a meal like a devotional exercise, a ritual, right? So she said that she wanted that we talked a little bit more about that, and she believes that it's important to not important, that we could extend the what you described, like when the food arrives and right, and the hand is another evidence, eating, taking the food to the mouth. She says that she thought of expanding this experience to the selection of the food that you eat, and then she said that it would be like a ceremony where you are before you are in front of the knower, and she was describing as she understands it, but I interrupted her, so I think we can go from this point. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Yes. Let's wait until she finishes. Então, você entendeu o que eu disse, Conceição? Eu descrevi até o momento em que você disse que então essa cerimônia você this attitude, essa atitude before the God, diante desse ser divino dentro
de nós, né? Aí você ia continuar a falar e eu te interrompi. O que eu queria era isso, assim, retomando o que ele tinha dito, eu queria, assim, ver se a gente não deveria, diante desse ser, estar como numa cerimônia diante dele, e o alimento que a gente vai trazendo, a gente cada vez ir trabalhando mais profundamente essa relação. Por exemplo, o caminhar numa alimentação vegetariana, por exemplo. Okay, so what she's bringing, Shuddha, is that what you think, right? That when we have a meal, we see it as a ceremony, and also, and then is kind of refining it into on a path of thinking of the food that we eat that could be a vegetarian selection of food, and then going deeper in this direction. I think that's what she means. Oh, I see. Okay. Well, yeah, I think it's yeah, that is part of a lot of traditional rituals. Ideally, that that it does happen, as you know, in so many cultures, especially. So, então, yeah, but yeah, right. Just tell her, but you should make it keep it simple. Keep it simple, like our Dada has said. Which is simply that, of course, you don't want to have a meal if nobody likes to have a meal when they're angry or upset, então, sorry, now I don't know exactly. Very simply. I should tell her first. Just tell her. That's fine, but you don't want to make it an elaborate thing. Keep it very simple, because the food. And the food that comes in front of you is okay, can I translate up to this point? Ele disse, Conceição, que sim, tudo bem, pode fazer, né, trazer essa consciência e esses detalhes para o momento da refeição, tudo bem, mas que na verdade a gente quer deixar simples, né? A gente quer trazer uma certa simplicidade para o processo, que era a forma como Dada fazia. Yeah, né? You have whatever food that is going to come in front of you. There are two views really. One is I am choosing the food, and the other então, one existem is, duas visões. Uma é eu estou escolhendo a comida. And I'm being selective, and that is I'm being selective in terms of what I eat. And the other one is that, in fact, whatever is going to go inside the body is already written. It's already. Então tem duas visões, duas abordagens. Uma é, sim, eu estou escolhendo, eu estou sendo seletivo com relação àquilo que eu vou ingerir. E a segunda é o que quer que venha, o que quer que esteja diante de mim para comer, isso já está escrito antes. Listening to this satsang, the focus is on the awareness. You see, this entire focus is. Nessa satisfação está sendo colocado sobre a consciência. On the awareness of the activity that is happening at the time of a meal. You see, at the time of a meal. Então, toda a ênfase está sendo sobre a consciência que está acontecendo no momento da alimentação, da refeição. Yeah, right. The awareness of the hunger signal was most important. The awareness of the hunger. A consciência do sinal da fome é o mais importante. The awareness of the hunger signal, which is associated with the awareness that this is now the body that is hungry. You see. The body, e que está associada à consciência de que agora o corpo está com fome. And the body that is hungry, obviously you don't want, just because it's meal time, you don't want
to put food in if the body is not hungry, you see. Então, mesmo sendo o momento da refeição, você não quer ingerir a comida, comer, se o corpo não está com fome. So more along the lines of awareness of the hunger, and then continuing with the awareness as the main focus. Então, a partir desse momento em que a consciência de que a fome, manter essa consciência, a consciência se mantém a partir desse momento. To try to kind of prolong, to try to see the beauty of the awareness and the effect of it and the total process of the activity that ends up. You see, you can end up eating a meal in a hurry versus end up eating a meal with awareness, you see. Então, a gente pode, na verdade, acabar comendo uma refeição com pressa, e a gente também pode comer uma refeição com consciência. Yeah, and the awareness is more important now with reference to the middle one, in terms of the middle one that we talked about, the eater, you see. Recognize... Então, a consciência, a consciência é importante em relação àquela parte do meio que a gente falou, que é o comedor. Yeah, the awareness on the eater is the critical science, you see. Because the eating process is natural, but the awareness on the eater is the beginning to understand the limitations, you see, the boundaries between natural hunger and possibly hunger that can get distorted, you see, this natural versus... Então, essa consciência sobre o comedor, ela começa a trazer um entendimento sobre aquele limite onde acaba a fome que é natural do corpo e onde o ego interfere, onde o ego entra e começa a fome do comedor. And the whole exercise is with reference to begin to focus on hunger, you see, the hunger that, and to know that this hunger belongs to the non-self complex, you see, it not my hunger, you see, it is not my hunger. Então, esse exercício, ele está sobre a atividade de comer e a consciência de que a fome não é minha, é a fome do comedor, né? A fome, the hunger is of the complex of the non-self, right? Yeah, the hunger belongs to the non-self. E a fome pertence ao não-ser. And so then it will move from the eating part to doing something that Constance is doing now. When Constance is doing something else in her society or amongst her friends, then the question comes in, look, the awareness comes in, why is she doing what she is doing? You see, in other words, now Então, essa consciência, ela se estende. Então, no momento em que a Conceição está saindo, está conversando, indo encontrar os amigos e conversando, e então a consciência de ver, de saber o que a Conceição está fazendo e o porquê que ela está fazendo. Yeah, and you see, then comes in the issues of the pride, you see, issues of pride. Is she doing this because she, what is the hunger there, you see? Why is she? Então, porque ela faz cada uma das coisas. Então, vem então as questões do orgulho, né? Então, ela está fazendo isso porque qual é a fome que está ali? Is she doing it because she wants to be appreciated, or is she doing it because it is really good to do, you see? Então, ela está fazendo aquilo porque ela quer ser
apreciada, valorizada, ou ela está fazendo porque ela quer fazer? Yeah, is she doing this because she wants to get back at somebody? You know, in other words, is she taking revenge on someone? You see, so Ela all. está fazendo isso para revidar alguma coisa que alguém fez para ela, para se vingar de alguém? Yeah, is she planning some kind of a deceitful maneuver into, you know, what her agenda is? You see, so now, you see, now Qual que é a intenção verdadeira, assim, que está por trás dessa ação? Será que ela está querendo fazer algum tipo de manobra, tipo de trapaça, assim, meio enganando alguém? Quais são as intenções né, da Conceição? Yeah, is she hiding it because she is greedy about something, or is she truly greedy? Where is her greed? Is this the greed for pride and appreciation? Is this the greed for money? Is this the greed for pleasure? What is this greed? You see, what is this hunger? E essa fome, essa ganância, por quê? Pelo que ela tem essa ganância? Ela tem é por dinheiro? É por reconhecimento? É por prazer? Yeah, is her activity based on all? Is she feeding? Is her hunger feeding the kashais, or is her hunger natural? You see? You see? Então, para cada atividade, essa fome, ela é uma fome que está alimentando os kashais, essas fraquezas, ou ela é uma fome natural? You see, yes. Yeah, and the answer will come very quickly. If she is disturbed, then it is going the wrong way. E aí vem muito fácil a resposta, porque se ela estiver perturbada de alguma forma, ela está indo na direção errada. And if she is blissful, it's beautiful. You can eat all you want. You can do whatever you want. E se ela está em bem-aventurança, está tudo bem. Ela pode fazer o que ela quiser, comer o quanto for. Yeah, you can be natural. You can dance. You see, there'll be. I can imagine Concencia dancing in the apartment. You know. Just see, there is an energy within herself. You see, just cannot be expressed. There's a joy that is all around you. You see, you sing like Cecelia. You know. Ele está dizendo de todas as atividades, né? Daí ele falou tudo aquilo que vem naturalmente, né? Daí ele falou, eu consigo imaginar a Conceição dançando no apartamento dela, porque tem uma energia alegre que vem do ser dela, porque a gente ouve ela cantar e dá para perceber isso, né? E que sai, que vem e que se expressa de uma forma natural. With this beautiful body, human body that we have, you see, and with this glorious Amapura that has awakened within us, our life is supposed to be very, very beautiful, you see. Então, com esse lindo corpo que cada um de nós temos e com essa alma pura gloriosa, a nossa vida era para ser muito linda. Yeah, you see, the only time, and it doesn't feel that way, is because the energies are going in this wrong hunger, you see. The energy is going in the direction of the wrong hunger, you see. E às vezes muitas das vezes a gente não se sente assim, porque todas as nossas energias, elas estão indo na direção da fome errada. Yeah, this you see, otherwise, with every movement there is a dance, with every breath there is joy, there is, everywhere you look, everyone you touch, there is positive energies coming out, you see, Né? Se não fosse assim, né? Assim, cada respiração, cada movimento, cada toque que a gente desse seria alegria, seria luz, seria
Só coisa boa, só energias positivas. Yeah, every flower, every tree you will see the song of beautiful nature everywhere around you. Everything will be beautiful, you see. As flores, as canções de todas as coisas ao redor, tudo seria lindo. It's understand, my dears, the light is within us, you see, and we have begun, a tremendous thing happened, Eunice was sharing with me that it felt, as we started, as she started going deeper into and translating these words of Dada only, you see, these words of Dada, into discussing this in these levels of hunger. It's as if a major major light came over, you see, a major light came within, A Eunice estava compartilhando com o Shuddha, né, que Eunice, vê se é isso mesmo que eu entendi, que quando essas palavras do Dada, ela começou a entender todo esse assunto das fomes, é como se tivesse vindo uma descarga de energia assim para ela. Então ela se sentiu energizada. É isso, Eunice? Yeah. Cadê você? É isso? Yeah. She just, it just totally, and in fact, it is going on inside her. It is, in fact, it is like a transformation of a sort. You see, in other words, it is Gnani in experience. You see. Então é tipo de transformação isso, né? É o Gnani. Yeah, it's Gnani in experience. Em experiência. Yeah, so far the knowledge was at the level, at a horizontal level. You see, the knowledge was there. You knew the theory of it, but all of a sudden, it hits you and says, "Wow, this is where it's at." You see this. Então, o Gnani, ele já está lá, mas ele fica por um tempo meio que num nível teórico, e de repente ele explode como experiência, ele vem e fala, ele estava aqui. Yeah, yes, it's not a question of doing or not doing, it's a question of what exactly is happening, that is all. It's not a question of doing this or doing that. The activities will continue, but all of a sudden your light falls on this process. Então não é uma questão de fazer ou não fazer, de fazer isso ou fazer aquilo. É na verdade uma questão da consciência, né? E quando essa consciência fica contínua, né? Yeah, that is this hunger that is limited? Is this hunger that is correct, or is this hunger that is totally, completely covered me up? You see, in other words, it covers up the Amapura. Yes, it covers up the self. You see that it Então essa fome, ela é uma fome limitada, ou ela é uma fome que vem e me cobre, né? E cobre a alma pura e cobre a minha visão. Yeah, and that is the deceit, that is the Maya, that is the illusion. You see, Maya. Então, esse é o Maya, né? A ilusão, o engano. Yeah, né? O Kashai Maya. That is. It is sweet Kashai. It makes you feel as if everything is right. What you're doing is correct. You see, you are in um Kashai doce. Parece que tudo está certo. Parece que tudo que você faz está correto. Yeah, it makes you feel like everything is correct. It makes you feel you're in Gnan, you're in, in Vignan. But Vignan is that which produces ever increasing bliss only. See? Então, fica parecendo que você está no Vignan, você está na ciência, mas na verdade o Vignan é aquilo que produz uma bem-aventurança interna. Yeah. Pain and pleasure are peripheral effects of the body complex. On the non-self complex, pain and pleasure will be happening. Dor e prazer, eles estão acontecendo
perifericamente no sistema do corpo. But né? the blissful self that but the blissful self that Dada has given us needs to continue to exercise its total role within us, you see. Mas aquele bem-aventurado dentro de nós tem que continuar exercitando o seu papel de uma forma completa dentro de nós. The one who is running after the temporary pleasures of the ego, you see, is no longer the case. You see, the temporary pleasures of the ego is somebody compliments you, somebody says you're so nice, you're so beautiful, you're so lovely, you're so good to others. All of those things are useless things, you see. Those compliments do not have much value, you see. Então, esses prazeres temporários do ego, alguém vem, te elogia, isso, você aquilo, isso não tem nenhum valor. Isso é temporário. So the real beautiful work starts when you enter this exact awareness that does not give any energy to any kashai, any sense of the ego, any sense of I am something special, you see. Então, tudo começa, a beleza começa quando a gente entra na consciência, na exatidão da consciência, em que não existe entrada, não existe abertura para as ilusões do ego entrarem, eu sou isso, eu sou aquilo. Then you start seeing the beauty in your fellow human beings and the fellow Mahatmas, who are all in this here for only one reason, and one reason only. They want to go deeper into the self only, you see. They want to go deeper into the self. E aí, então você começa a apreciar a beleza nos outros seres humanos e em todos os seres, os Mahatmas, que são, né, que todos querem estar, desenvolver a consciência do ser. It is this silly hunger of the ego that does not let you feel the love that is all around us. You see, there's so much love, so então much essa love. fome tola do ego que não deixa a gente sentir toda essa energia e toda essa bem-aventurança que está ao nosso redor. So much love to share, so much love to really kind of move with, Então, tanto amor para compartilhar, tanto amor para colocar em movimento. So much love for, so you keep on giving love and then there is more and more coming, Você continua dando amor e tem sempre tanto mais amor vindo para você. So Constance, you want to if you want to eat with the discipline of the Japanese people, that's wonderful, but the awareness is an internal thing which you can do even when you're eating a hot dog, Então ele falou, ótimo, Conceição, se você, quer comer com disciplina, com consciência daquilo que está comendo, como os japoneses, por exemplo, o importante é que a sua consciência esteja ali, mesmo que você esteja comendo também um hot dog, o importante é essa consciência. Vishuddhatma Bhagwan, huh? Vishuddhatma Bhagwan. Anybody else wants to share something? Mais alguém quer compartilhar alguma coisa? This. Acho que a Margarida quer falar alguma coisa. Eu coloquei uma pergunta aí, Cecelia, no chat. Okay, Margarida wrote on the chat. All right. She wrote on column 7. This awareness of the eater eats is amplified, is emphasized. It's both of it. It's true. It says, it's essentially the awareness of the eater only. A kalam is for the relative self. You are very right, my dear.
you know. Tá bem certa, Margarida, essa Kalan 7 é para consciência do relativo, né? O comedor come. Yeah, and you are the real one inside, you see, the real one, the Lord sitting inside, the Shuddhatma Bhagwan, you know. E você é o Senhor, né? Yeah. O Deus sentado internamente, é o And- Shuddhatma Bhagwan. And on the day when there is no food, you know, for some reason food is not there, you know, there is this natural inner fire, you see, that let that fire inside grow. In that fire will burn the kashais, the ego, even more, you see, you know. E se em algum momento, algum dia não houver comida para saciar a fome, deixe esse fogo queimar queimar suavemente internamente, porque esse fogo ele queima os cachais. The Dadashri does not, you know, Dadashri's fasting techniques are very beautiful. Dadashri's fasting techniques are tied in with Agna number 4, you see. Então, as técnicas de jejum do Dada são bonitas, elas são ligadas à Agna 4. When on the day, say, somehow you can't find food because, you know, you are traveling or something, on that day you enter into a natural fast, you see. Okay. Então, a técnica dele é assim, aquele dia que você não consegue encontrar comida para comer porque você está viajando e tal, aí você entra num jejum natural. Yeah, but Margarita might try to find some food, but there is no food, so okay, so then there is this penance, and in that penance, beautiful energies arise, you know, inner penance. Então, nesse dia, Margarida aí que de repente está sem nada para comer naquele momento, então entra nessa penitência interior, natural, que acontece naturalmente. Yeah, if you're expecting something to happen and it does not happen, then without blaming anyone or seeing fault of anyone, you look inside and you enter into natural penance, and that is Agna 4. You see, beautiful Agna, you know. Então, quando alguma coisa não acontece da forma como você esperava que ela acontecesse, então sem culpar ninguém, sem jogar as causas para ninguém, você entra nessa penitência interna natural, que é a quarta Agna, Agna 4. You can tell Margarida, only that which is yours will come in front of you, so, então você fala para Margarida, só aquilo que pertence a você vai estar diante de você. Only that which is meant for you. Só aquilo que é seu, que é para ser seu, vai vir até você. So this science of food is very magnificent. Dada has, our organization is preparing a very big book on it, you know, but it's a very beautiful science of. Então, é uma ciência, né, da comida que o Dada tem. Então, até preparando um livro com aquilo que o Dada nos ensina, usando esse tema com relação ao tema. So it is the eater that finds the pleasure. Remember that. It is the eater that finds the pleasure. The eater is eating. I am the non-eater. The eater finds the pleasure in food. The eater, I am simply the knower of the one who is eating the food, you see? Então, é apenas o comedor que encontra prazer na comida, né? Eu sou aquele que não come e eu apenas conheço e vejo. So, Shuddhatma Bhagwan, all right, is it our time? Okay, então, acho que a gente já está no horário. We will continue. What do you say, Eunice? Where is Eunice? Oh, Eunice. Hi, Shuddha. Yeah, Shuddha. So what shall we do? Shall we continue in future with more of the same, or a little bit more, or we go back to our routine of? Shuddha, ask the group Mahatma. They can decide. For me, it's okay, but let them decide, please. Okay. All right. So we will ask the Mahatmas. Okay. All right. So for the next week. For next week, let's see. Next week, all right. Eunice says, let Mahatmas, what we should do.
next week is one more. What today is 15th. It's a Wednesday. It will be the 19th, I guess. Yeah, so I will be in Florida. Okay, okay. All right, so then we will take it up. You let, whatever you decide. Otherwise, we always have our, we come back. All the Dada satsangs are very magnificent, Shuddha, Uh-huh. Shuddha, let me ask to the group. Cecília, antes eu falei com o Shuddha em inglês, traduz para elas, por favor. Então, o Shuddha perguntou para a Eunice o que ela achava, se a gente deveria continuar mais um pouquinho com esse tema, e a Eunice respondeu para deixar os Mahatmas decidirem, né? Então, quem quiser, levanta a mão, uma coisa assim. Vamos combinar. Quem quer continuar com esse tema, levanta a mão. Todas as satsangs do Dada são magníficas e tal. Então, a gente podia fazer tipo uma votação. Maybe we could raise our hands or do something. Also, okay, so before, you see, because this hunger session part is essentially is one way of kind of, it allows Mahatmas to look inside our own hunger and then talk about it. Vamos votar, Cecília. I don't understand what Shuddha wants. Sorry, Shuddha. No. Whatever. Saying that we should vote. What should we do? All right. I know. I was just adding that this hunger sessions that we have started allows Mahatmas to kind of explore their own hunger and share the hunger, with reference different kashais. You see, in other words, you can look at your hunger, I'm not talking, and then what do you mean by share the hunger? Share the hunger means talk about and say, listen, this is what was bothering me with reference to this kashai. You see, this was my hunger. Ok. Yes, this is então, o Shuddha está dizendo que falar sobre esse assunto das fomes ajuda, dá oportunidade para todos nós exercitarmos, observarmos, investigarmos sobre isso, né, dentro de cada um de nós, e também podemos compartilhar qual é a fome, né, a minha fome. This is what você está sugerindo que a gente vote. This is why I do what I do, that kind of stuff. You see, not that way. Isso, para identificar, eu faço isso por isso, né, como ele falou, de cada uma das atividades, qual é a minha fome para fazer isso? Eu estou que nem falou, estou dançando porque existe uma alegria em mim que está querendo sair, ou é natural, ou eu estou dançando porque eu quero que alguém veja e diga, olha como você dança bem. Acho que é mais ou menos isso que ele quer dizer. Então, a gente observar cada uma dessas atividades sob a luz desse conhecimento sobre as fomes. This is what makes me unnatural. This is what bothers me. This is why, this is coisas assim do tipo, isso aqui me torna não natural, essa determinada coisa. Isso que me incomoda, isso que me... This is what is preventing me from flying in the skies of Akram Vignan. This is what is preventing. Isso aqui, por exemplo, é o que está me impedindo de voar pelos céus do Akram Vignan. Yeah. Okay. So shall we vote? All right. Whatever, I mean, if you... Okay, can we do that now? Shuddha, do you think it's okay for you? Okay, all right, yes, that's fine. Yes? Ok, então vamos votar. Acho que é isso que cada um levantar a mão. Quem quiser continuar, pelo menos o Shuddha sabe como começar na próxima satsang. We have 3, 1, 2, 3, 4. We have many people. And we have, so we will have more sessions here. Okay, all right, we will continue. Vamos fazer mais sessões. And then I would hope that, then also you let me know that, when time comes that you say, okay, Shuddha, let's go back to the, our other things also that were used. Okay. So, Aí o Shuddha falou que tudo bem, então a gente continua na próxima sessão, mas ele queria também que a gente chegasse para ele e dissesse, ok, Shuddha, já tá bom, a gente gostaria de voltar para as sessões do Visão Impecável, do Siddhastuti. This one, makes us a little bit more proactive. It makes us kind of more
more jagrut, more aware, so that our homework is automatic. We keep looking inside, you see. You know. Ele está dizendo que esse assunto, ele tem esse poder de ser uma lição de casa muito ativa, ele tem esse poder de fazer a gente poder estar exercitando isso, né, e ficar mais ativo internamente com relação. This in essence is actually applied flawless vision, practical flawless vision, you know. Isso, em essência, é a visão impecável aplicada. Né? Yeah, we are now getting a little bit more active, you know, in our participation. Yeah. Então a gente pode estar um pouco mais ativo na nossa participação. Shuddhatma Bhagwan, highest namaskars to all of you here, to dear Alcinera, Marlucy, Riso, dear Eunice, Cecelia, yes, Sachidanand, Santana, Josiane, thank you, my dear, Hoberom, Consenso, Bernadette, Caio, and Silvana, and Needy, Beatrice, Jai Sachidan, Beatrice, Maria da Gloria, Maria Cristina, and then in the next page we go to Marcia Praga. Hi Marcia, Shuddhan, Jai Sachidan, Shuddhatma Bhagwan, Vanya, Neiva, and then Vanya, and then Isete, Ednaldo, and Seema, and Sonia. Yeah. Jai Sachidanand. Highest namaskars to all of you. Highest namaskars, Paramatma. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Shuddhatma Bhagwan. Jai Sachidanand.